So this is our old project, right? Let me create the new one. New Maven project. Where is it? Oh, here it is. Here it is, sample project. Next. Maven select করে দিতে হবে আমরা পরে Group ID কি দিব? কম কি দিব? Team 2023 and then test automation finish. Where is the project? The test, right? আমাদের প্রথমত কি করতে হবে? We need the jar file, right? We need the dependency. So let's open the form XML and XML space for dependencies, right? Dependencies, right? আমি ট্যাগ এড করলাম আর এই ডিপেন্ডেন্সিস ট্যাগের ভিতরে আমাদের যতগুলো ডিপেন্ডেন্সি প্রয়োজন আমরা স্টোর করব এই দুই ট্যাগের ভিতরে, ঠিক আছে? Let me get it from the other project. These are the two dependency. Okay, I'm just copying from this project and to the new project in dependency tag, right? Oh, sorry, dependencies tag. The first one is for Selenium and second one is for test engine. Okay, let's save it. Now let's create a package in test. It's called test dot simply put test. Under test, let's create a class called formally name test, or I can leave it like this. This is a test class, right? যেখানে আমরা টেস্ট কেসগুলো লিখব, right? So মনে করেন যে এখানে আমাদের প্রথম টেস্ট কেসের জন্য আমরা একটা মেথড তৈরি করলাম, পাবলিক ভয়েড add product and or do like this, verify card page after adding and navigate to card page. Is it too long? Sorry. You need to import this as a test. Look at this. So আমাদের ফার্স্ট টেস্ট কেস তৈরি করার জন্য মেথড রেডি, রাইট? এখন আমাদের সেকেন্ড টেস্ট কেস এখানে আমরা রাখবো। হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড টেস্ট কেস? রাইট, যেহেতু আমরা অলরেডি জানি আমরা কি কি টেস্ট কেস লিখবো, রাইট? আমরা আগের প্রজেক্টে করছিলাম। সো টেস্ট again, and the second one is public void, what is it, the second one? Verify sum total. দেখেন দুটো মেথডই আমরা কিন্তু ভেরিফাই দিয়ে শুরু করছি। This is the test case. Okay?
এখন এই দুটো টেস্ট কেসের জন্য এখন আমরা চাচ্ছি এই ভেরিফাইটা এই মেথডের পরে এক্সিকিউট করব, যেন আমাদের রি এক্সিকিউশন বা দুইবার একই স্টেপ আমরা এক্সিকিউট না করি। তার জন্য আমরা এটাকে আমরা ডিফেন্স ওয়ান তৈরি করলাম। দেখেন এখানে this all of the properties, right? এখানে একটা আছে ডিফেন্স ওয়ান মেথড। এখন আমরা এখানে দিলাম যে মেথডটার উপরে ডিপেন্ড করে আছে তার নামটা সরাসরি। In future, if you modify this name, then you need to change this one as well, because this one is string. And look at this, it is a double quote. কিন্তু হ্যাঁ, এইটার জন্য টেস্ট কেসটা শুরু হবে তো হোম পেজ থেকে, রাইট? সাধারণত হোম পেজ থেকে, রাইট? সো নাও আমরা অলরেডি ফ্রেমওয়ার্কের ওভারভিউটা জানি, রাইট? তো আমরা জাভার ভিতরে আমরা দুটো প্যাকেজ তৈরি করে নিই। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফর এলিমেন্টস, রাইট? Elements, and the next one is action. What is the package? Action, right? And let's say the another one is called driver or common, right? Okay. Or util, whatever it is. In element, so in action, let's create a page called home page. Home page action. Right? And then in element, create a class called home page elements. Right? তো হোম পেজ থেকে আমরা শুরু করব। এখন হোম পেজ অ্যাকশনও আছে, এলিমেন্টও আছে। এখন আমাদের সেকেন্ড পেজের প্রয়োজন আছে, দ্যাট ইজ কার্ড পেজ, রাইট? ওকে, লেটস কমপ্লিট দিস ওয়ান, দেন উই ক্যান মুভ টু দ্য কার্ড পেজ। এখন দেখেন আমাদের তিনটা পেজ আছে সোফার। কমন টেস্ট, যেখান থেকে আমরা টেস্ট শুরু করব, দেন আছে হোম পেজ, হোম পেজের ভিতরে আছে এলিমেন্ট, এন্ড দেন অ্যাকশন। দিস থ্রি ক্লাস, রাইট? কিন্তু আমাদের রিলেশনটা তৈরি করতে হবে, তাই না? এখন আমরা একটা বেস প্যাকেজও তৈরি করে নিই, এখানে টেস্টের ভিতরে তৈরি করি বেস টেস্ট প্যাকেজ base, and under base let me create a class called base test. কারণ আমরা ইন ফিউচারে আমাদের যখন অনেকগুলো ক্লাস হবে, রাইট, তখন আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে বেস থেকে যেন আমরা অবজেক্টটা তৈরি করে নিতে পারি। তাহলে ওই ড্রাইভারের সবকিছু আমাদের রিপিট করা লাগবে না বা অনেক জায়গায় রাখতে হবে না। তো সেটা যদি হয় তাহলে আমাদের এই টেস্টটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে টু বেস টেস্ট। বেস টেস্ট। তো আপনারা যখন ইম্পোর্ট করবেন, দেখেন মেক শিওর আমাদের প্যাকেজটা থেকে ইম্পোর্ট করছি। দেখেন আমাদের প্যাকেজ নাম আছে বেস, রাইট? ইট ইজ ফ্রম देयर, রাইট? এখন আমাদের তো ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, রাইট? সো ড্রাইভারের আমরা এই বেস টেস্টের ভিতরে ওয়েব ড্রাইভার ইকুয়াল আমরা নাল ভ্যালু দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করলাম, এটা something like this, right? And then we need a home page as well, right? Object, right? Home page action, or let me put home page action. দুটো গ্লোবাল ভেরিয়েবল তৈরি করে রাখলাম, রাইট? ইন বেস, কারণ আমরা সবসময় হোম পেজ থেকে এই টেস্টটা শুরু করব, আইদার ফর দিস টেস্ট ক্লাস অর টেস্ট কেস অর ফর এনি আদার। আমাদের ইভেন্চুয়ালি তো হোম পেজ থেকেই শুরু করতে হবে, তাই না? এখন বিফোর ক্লাস, যেহেতু আমরা এটা অন্য ক্লাসে করছি এবং প্রত্যেক ক্লাসের আগে আমরা ব্রাউজারটা ওপেন করতে যাচ্ছি এবং ক্লোজ করতে যাচ্ছি, তো আমরা ক্লাস লেভেলে ড্রাইভারটাকে হ্যান্ডেল করতে যাচ্ছি, কারণ ক্লাসটা আমরা একটা মডিউল হিসেবে বা একটা ফ্লো হিসেবে ব্যবহার করব।
টেস্ট কেসের। এজন্য প্রত্যেক টেস্ট কেসের জন্য আমরা ওপেন করতে চাচ্ছি না। সো বিফোর ক্লাস অ্যানোটেশন দিয়ে আমরা একটা মেথড তৈরি করি। পাবলিক লেটস সে init and then so public void so এই মেথডটার বা এটার কাজ কি হবে, প্রত্যেক ক্লাসের আলাদা আলাদা যে আমাদের ক্লাস থাকবে, অনেকগুলো ক্লাস যদি থাকে, ওই ক্লাসের সুনির্দিষ্ট কোনো টেস্ট কেস এক্সিকিউট করার আগে এই মেথডটা এক্সিকিউট করবে। আর এখানেই আমরা রাখবো ড্রাইভারের যে কাজ আছে সেইগুলো। আমি ওই আমাদের পুরনো ফ্রেমওয়ার্ক থেকে বা পুরনো জায়গা থেকে নিয়ে আসি। এলিমেন্ট আমি জাস্ট কোড গুলো এখান থেকে কপি করে নিলাম। পেস্ট, ঠিক আছে। এখন হোম পেজ অ্যাকশন, we need to import it to our this home page, right? To make sure home page action. What is it? So এখন আমাদের এখানে কনস্ট্রাক্টরের ড্রাইভারের প্রয়োজন হয় না so far, right? So আমি এটা সিম্পলি অ্যাড করে নিলাম। দেখেন আমরা বিফোর ক্লাসের একটা অ্যানোটেট করে একটা মেথড তৈরি করলাম যে প্রত্যেক ক্লাসের যে কোনো টেস্ট কেস এক্সিকিউট করার আগেই রান করবে, এবং তার ভিতরে যে কাজটুকু রাখলাম প্রপার্টি সেট করবে, করার পরে ড্রাইভার তৈরি করবে, করে গ্লোবালি স্টোর করে রাখবে রাইট হিয়ার, হ্যাঁ। এন্ড দেন তো হোম পেজের একটা অবজেক্ট তৈরি করবে, করে এখানে রাখবে। এখন এই যে হোম পেজ, এই হোম পেজের যে অ্যাকশন, রাইট, এই হোম পেজের কাজ করতে গেলে তার তো ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, রাইট? তাতে ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, তাতে ড্রাইভার প্রয়োজন, রাইট? সো এই হোম পেজের আমরা তাহলে একটু রেস্ট্রিক্টেড করে দিই যে এই হোম পেজের যেই ব্যবহার করতে চাক না কেন, আইদার এক্সটেন্ড করে হোক আর অবজেক্ট তৈরি করে হোক, যেন প্রত্যেককে যেন আমাদেরকে একটা ড্রাইভার দিতে হয়, কারণ এই ক্লাস কাজ করতে পারবে না ড্রাইভার ছাড়া, কারণ এই অ্যাকশন ক্লাসের কাজই তো পেজের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা, রাইট? আর ড্রাইভার না হলে সে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে না ওই পেজের সাথে। তাহলে এখানে আমরা সিম্পলি একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করি, এবং এই কনস্ট্রাক্টর যখনই আমরা তৈরি করব তখন কি হবে, লুক এট দিস ইজ দ্য ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, দ্যাট মিন্স देयर इज নো মোর হিডেন কনস্ট্রাক্টর। কিন্তু আমরা এই ডিফল্টটাকে ডিফল্ট হিসেবে রাখতে যাচ্ছি না, আমরা এইটাকে একটু ওভারলোড করতে যাচ্ছি উইথ দ্য ওয়েব ড্রাইভার, রাইট? তো যখনই আমরা এটা তৈরি করলাম, তাহলে আমাদের এই ক্লাসে আর কোনো ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর নাই, ঠিক আছে? তার মানে কাইন্ড অফ রেস্ট্রিক্টেড, রাইট? যদি কেউ অবজেক্ট তৈরি করতে চায় দে মাস্ট নিড টু প্রোভাইড দিস ড্রাইভার, অর যদি কেউ এক্সটেন্ড করতে চায় তাহলে সুপারকে অবশ্যই ড্রাইভার দিতে হবে, কারণ আমরা অল্টারনেটিভ কোনো অপশন বা কনস্ট্রাক্টর রাখছি না। তাহলে এখানে আমরা যখন পাচ্ছি তখন দেখেন আমাদের ড্রাইভারটা স্টোর করার প্রয়োজন আছে ফর ফিচার রেফারেন্স, বাট বিফোর ডু দ্যাট, রাইট? দেখেন এই অ্যাকশন ক্লাসে তো এলিমেন্ট প্রয়োজন আছে, কিন্তু এলিমেন্ট গুলো আমরা সেপারেট করার চেষ্টা করছি বাই অ্যানাদার ক্লাস, রাইট? তো আমরা সিম্পলি এটাকে এক্সটেন্ড করি হোম পেজের যে এলিমেন্টস আছে, রাইট? কিন্তু যেহেতু এই হোম পেজেরও ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, তাকে আমরা একই ভাবে রেস্ট্রিক্টেড করে দিই একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করে, দেখেন। তাহলে যদি কখনো কেউ এক্সটেন্ড করতে চায় অথবা অবজেক্ট তৈরি করতে চায়, অবশ্যই তাকে ড্রাইভারের অবজেক্ট দিতে হবে, ওয়েব ড্রাইভার, কিন্তু হ্যাঁ আমরা রেস্ট্রিক্টেড করে দিলাম, অবজেক্টও নিলাম, এক্সকিউজ মি, কিন্তু এটা হচ্ছে অবজেক্ট তৈরি করার সময় দিতে হবে, দিল, কিন্তু আমাদের তো স্টোর করার প্রয়োজন আছে। আমরা কি তাহলে দেখেন রিলেশনটা যদি দেখেন, এই হোম পেজ এলিমেন্ট আর এই হোম পেজ অ্যাকশনের ভিতরে প্যারেন্টস এন্ড চাইল্ড, রাইট?
দেখেন এখানে একটা এরর দিছে, কারণ কি বলছে? কারণ বলছে যে হোম পেজ অ্যাকশন যাকে ডিফাইন করছে অ্যাজ এ প্যারেন্টস, তার একটা ড্রাইভারের প্রয়োজন। ওই যে বলছি রেস্ট্রিক্টেড করে দিছি, দেখেন এক্সটেন্ড করার সাথে সাথে সে বলছে ওকে নাও ইউ হ্যাভ টু গিভ মি আ driver object if you want to extend or use me as a parents class, right? So এখানে আপনারা কি করতে পারেন, সিম্পলি সুপার দিয়ে আপনি ওয়েব ড্রাইভার পাস করে দিতে পারেন। আপনি যদি এররের উপরে কার্সর রাখেন তাহলে আপনাকে সলিউশন দিয়ে দিবে, কিন্তু আমি এখানে লিখি সুপার, কি দেখেন সুপার ওয়াই দ্যাট ইজ এরর কেইং Composer element কি install হয়নি তো ওই ডট ওয়েব ড্রাইভারটা পাবলিক কোনটা পাবলিক করা হয়নি? হোম পেজ আমরা হোম পেজ অ্যাকশনে আছি, রাইট? এখানে যদি ড্রাইভার দিতে চান এলিমেন্ট, এখানে কি করা হয় বুঝি নাই আপনাদের কথা, এক্সকিউজ মি। এখানে এররটা হচ্ছে যে দেখেন আমরা যখন অবজেক্ট তৈরি করছি এই হোম পেজ অ্যাকশনের, এখন তো আর এইরকম নাই, কারণ হোম পেজ অ্যাকশনে যদি আপনি ফিরে যান দেখেন এখন আমরা এটাকে রিস্ট্রিক্টেড করে দিছি, কারণ এখানে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আর নাই। তাহলে আপনাকে অবশ্যই ড্রাইভার দিতে হবে। তো এখানে আপনাকে you must need to provide the driver if you want to create object from this class. ওই এররটা আসছিল হচ্ছে সেভিংস এর জন্য, এখানে এরর দেখতেছিলেন না এলিমেন্ট, এটা সেভ হয়নি তার জন্য এরর ছিল। ঠিক আছে, তো দেখেন এখন কমোলিনি টেস্ট, রাইট? এই কমোলিনি টেস্ট রান করতে আমরা এখানে বেস টেস্ট তৈরি করে রাখছি যেখানে আমাদের ড্রাইভারটা তৈরি হয়, ঠিক আছে? আর ড্রাইভার তৈরি করার পরে দেখেন এখানে হোম পেজের অবজেক্টটা তৈরি করছিল, কিন্তু হোম পেজের ভিতরে হোম পেজ এখন রেস্ট্রিক্টেড করে দিছে একটা কনস্ট্রাক্টর দিয়ে, যেখানে একটাই কনস্ট্রাক্টর আছে যে ড্রাইভার এক্সেপ্ট করে। এই জন্য আমরা ড্রাইভারটা দিলাম, এই ড্রাইভারটা না দিলে আমরা অবজেক্ট তৈরি করতে পারবো না, কারণ সেখানে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর নাই। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য রেস্ট্রিকশন। ড্রাইভারটা দিলাম, দেওয়ার পরে আমরা এই অবজেক্টটা তৈরি করে গ্লোবালি রেখে দিলাম, কারণ যে বা যারা এক্সটেন্ড করবে এই ক্লাসকে যেটা ওখান থেকে শুরু করতে পারে। ঠিক আছে, এখন দেখেন আমরা হোম পেজে যদি যাই এই ড্রাইভারটা সে কি করছে, সাথে সাথে দেখেন দেওয়ার সাথে সাথে সে সুপারকে দিয়ে দিছে, কারণ কি ও সুপারও রেস্ট্রিকশন তৈরি করে রাখছে যে যদি তার কেউ অবজেক্ট তৈরি করে অথবা এক্সটেন্ড করে তাকেও ড্রাইভার দিতে হবে। কারণ দেখেন এলিমেন্ট ক্লাসে যখন আমরা কিছু করতে যাইবো আমাদের এলিমেন্টের প্রয়োজন আছে, সরি ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, আবার অ্যাকশন ক্লাসে তো আছেই। এই জন্য যখনই এই অ্যাকশন ক্লাসকে কল করছে এবং ড্রাইভার দিছে সাথে সাথে সে কি করছে, সুপারের কাছে সেটা পাস করে দিছে। ঠিক আছে, সুপারের কাছে দিলাম, এবং সুপারের কাছে দেখেন সুপারের কাছে ড্রাইভারটা আছে, কিন্তু এই দুই ক্লাস কেমন করে ব্যবহার করবে এখনো তো আমরা স্টোর করি নাই। সো বেটার টু স্টোর ইন প্যারেন্টস ক্লাস, কারণ প্যারেন্টস যদি আমরা পাবলিক হিসেবে স্টোর করে রাখি তাহলে চাইল্ডও ব্যবহার করতে পারবে, তাহলে আমাদের চাইল্ড এবং প্যারেন্ট দুই লেভেলে স্টোর করতে হবে না। তা আমরা যদি এইটাকে স্টোর করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, লেটস ক্রিয়েট এ গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিয়ার অ্যাজ এ পাবলিক ওয়েব ড্রাইভার ইকুয়াল নাল তৈরি করে দিই। আর তারপরে যেহেতু আমরা ড্রাইভারটা এই কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে পাচ্ছি, আমরা কি বলছি এই ড্রাইভার কে আসলে এই ক্লাসের প্রপার্টি, রাইট? তো এটাকে আমরা বললাম দিস ডট ড্রাইভার ইকুয়াল ড্রাইভার। তাহলে কি হলো, যখনই কনস্ট্রাক্টর ড্রাইভারটা পাচ্ছে সাথে সাথে কি করছে এই গ্লোবাল ড্রাইভারটাকে সে ইনিশিয়ালাইজ করে রাখছে। ঠিক আছে, যখনই সে ইনিশিয়ালাইজ করে রাখছে তাহলে এই ড্রাইভারটা তার চাইল্ডও ব্যবহার করতে পারবে, যে হচ্ছে হোম পেজ অ্যাকশন। তো এখানে আমার স্টোর করার কোনো দরকার নাই। ক্লিয়ার? এখন দেখেন হোম পেজ, ঠিক আছে, এখানে ড্রাইভার আসতেছে, সরি হোম পেজ অ্যাকশনে ড্রাইভার আসতেছে তার প্যারেন্টস এর কাছ থেকে, এলিমেন্টের কাছ থেকে। এখানে যতগুলো মেথড থাকবে
সে ব্যবহার করতে পারবে। এখন আমরা যদি এলিমেন্টস দেখি একটু, দেখেন দিস ইজ দ্য এলিমেন্ট ক্লাস। হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দিস ক্লাস? টু স্টোর দ্য এলিমেন্ট। আর আমরা এলিমেন্ট গুলো কিভাবে স্টোর করবো? এখানে বাই ফাইন্ড বাই অ্যানোটেশন দিয়ে। এখন ফাইন্ড বাই অ্যানোটেশন আমরা যখন ব্যবহার করব, আমাদের তখন পেজ ফ্যাক্টরি ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে ওই এলিমেন্ট গুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। কারণ ওই ফাইন্ড বাই অ্যানোটেশনের প্রিডিফাইন্ড জবই হচ্ছে ওই ড্রাইভার নিয়ে এলিমেন্টটাকে ফাইন্ড আউট করে সেটাকে রিটার্ন করা। হ্যাঁ, কারণ এখানে ফাইন্ড বাই অ্যানোটেশনটা আমরা ব্যবহার করি সাধারণত ক্লাসের প্রপার্টির উপরে, রাইট? আর ওই প্রপার্টির একটা ড্রাইভারের প্রয়োজন হয় যখন সে ওইটাকে যে ওয়েব পেজ থেকে যে এলিমেন্টটা নিয়ে যখন সে রিটার্ন করবে, সেখানে আমরা এটার জন্য আমরা পেজ ফ্যাক্টরি, রাইট? দ্যাট ইজ এ ক্লাস কল page factory. It is coming from org.openqa.selenium.support package থেকে, right? So, and that is a static method is called init elements, right? Init elements. So আমরা প্রথমত right এখানে ড্রাইভার কে দিলাম ড্রাইভার, and then বললাম this, এই ক্লাসটাকে এই ড্রাইভার দ্বারা ইনিশিয়ালাইজ করব। That's it. আমাদের যে কানেক্টিভিটি ঠিক আছে। এখন আমরা যদি কোনো কমন ফিচার বা কোনো কিছু ব্যবহার করতে চাই, কমন, রাইট? আমরা এখানে একটা কমন লিখে রাখছিলাম, রাইট? প্যাকেজ লিখে রাখছি। So let's create another class in util or let's create as a common. Or util. Huh? So you know what? For now আমরা যেভাবে আগে করা ছিল এখানেও রাখতে পারি। আবার এটা একটা ড্রাইভার তৈরি করে আমরা ড্রাইভারের কাছ থেকে নিতে পারি। কিন্তু this function normally is common for everyone, right? Anybody should be able to use this, right? Simply আমি এভাবেই তৈরি করে রাখলাম। এখানে আমাদের কমন ফাংশন গুলো থাকবে। Whoever is needed, you can create as a static method if you need to, right? But you can use it from here directly, right? So that is just the architecture. We'll change it in future as well. Only for this part, nothing else. Okay. So same way তে আমরা যেহেতু হোম পেজ সেটআপ করছি, আমরা কার্ট পেজও সেটআপ করি। But before that, you want to move this element from here. Or let's create the package first class. This is the new one, right? Action, new class, card page, actions, and then element. Elements, right? দেখেন এখানে যদি আমরা রিলেশন তৈরি করতে চাই আবারও, তাহলে কি করতে হবে? আমাকে অ্যাকশন ক্লাস থেকে আমাকে বলতে হবে এক্সটেন্ড করবে কাকে? তার এলিমেন্টস কে, কার্ড পেজ এলিমেন্টস, রাইট? এবং আমাদের যে আগে যে রেস্ট্রিকশন তৈরি করছি এটার প্রয়োজন, সেটা কি করছিলাম আমরা? কনস্ট্রাক্টর তৈরি করা, অ্যাকশনে কনস্ট্রাক্টর তৈরি করা, এবং এই কনস্ট্রাক্টরে কি করবে? একটা ওয়েব ড্রাইভার একসেপ্ট করবে, ওয়েব ড্রাইভার, রাইট? একই রেস্ট্রিকশন থাকবে কার্ডের ভিতরে, এলিমেন্টের ভিতরে, রাইট? এবং এখানে ওয়েব ড্রাইভার, এবং আমরা এখানে এটা গ্লোবালি স্টোর করে রাখবো এখানে, রাইট? পাবলিক। যদি আমরা পাবলিক না দিই তাহলে কি হবে? আমরা অন্য প্যাকেজ থেকে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারবো। ঠিক আছে? So make sure we need to create it as a public. You know what is it? Look at this. So make sure you're not starting with the capital. It's a keyword, right?
public web driver equal null, right? And then আমরা এইটাকে ইনিশিয়ালাইজ করব এই ড্রাইভার দিয়ে, তাই তো? তাহলে কি বলবো এখানে? This dot driver equal driver, right? এখন যেহেতু এটা এলিমেন্ট ক্লাস, রাইট, আমাদের ওই যে পেজ ফ্যাক্টরির কাজটুকু এখানে করতে হবে। যে পেজ ফ্যাক্টরি কি করছে একটু আগে? পেজ ফ্যাক্টরি dot element in it and then driver and then this. That's it. এখন যেহেতু এখানে রেস্ট্রিকশন করা আছে, দেখেন এলিমেন্ট অ্যাকশন, দেখেন অবশ্যই যেহেতু এখানে রেস্ট্রিকশন করে দেওয়া আছে, you have to pass the driver to super, right? What is the suggestion? Look at that. Super web driver. That's it. So no more error. So দেখেন আমাদের এখন টোটাল 6টা ক্লাস আছে এখানে, 6টা আর 7টা, including the util one, right? But so far is empty. এখন হ্যাঁ বলেন, ইউটিলিটি রিলেশনটা কেমন করে হবে আমরা একটু পরে দেখছি সেটা, ঠিক আছে? কমন যে কাজগুলো আছে সেগুলো ওখানে আমরা রাখবো এবং কেমন করে সেটা ব্যবহার করবো সেটাও আমরা একটু পরে দেখবো। ওকে, সো নাও লেটস স্টার্ট উইথ হোম পেজ অ্যাকশন। তাহলে এখানে আমরা এখন হোম পেজের যে অ্যাকশন আছে আমরা মেথডটা তৈরি করতে পারি। তো যেহেতু আমাদের মেথডটা তৈরি করে আছে, আমরা এখান থেকে একটু নিয়ে আসি হোম পেজ অ্যাকশন। So this is the method, right? Number 18. আমি এখান থেকে কপি করলাম এবং হোম পেজ অ্যাকশন return. It is not return. এখানে যে নামটা চেঞ্জ করতে হবে মনে হয়, কারণ আমার তো নাম এরকম কিছু না এখানে। এই কাট চেঞ্জ করতে Driver. Action. Okay, so এগুলো হচ্ছে এলিমেন্ট, রাইট? এলিমেন্ট গুলো আমাদেরকে মুভ করতে হবে, রাইট? তো হোম পেজ এলিমেন্ট কোথায় ছিল? এলিমেন্ট। সো আমরা পুরনো আমাদের যে এলিমেন্ট গুলো ছিল এলিমেন্ট গুলো নিয়ে আসি। এলিমেন্ট হোম পেজ এলিমেন্টস, আমরা সিম্পলি এই এলিমেন্ট ক্লাসের ভিতরে আমরা আগের প্রজেক্টে যে এলিমেন্ট গুলো ক্যাপচার করে রাখছি দিলাম। তারপরে এখন দেখেন এলিমেন্ট আমি কোথায় পেস্ট করছি? পেজ অ্যাকশনের ভিতরে হার্ডে পেস্ট করছি। Look at that. So it has to go under home page elements, right? Now if I go back, there is no more error. আমরা এই সিম্পল একটা মেথড নিয়ে আসছি এখান থেকে কপি করে, আর এটার এলিমেন্ট আসছে এই এলিমেন্টস ক্লাস থেকে, ঠিক আছে? সেম ওয়েতে আমরা কার্টের ফাংশনালিটি গুলো নিয়ে আসি। কার্টের ফাংশনালিটি গুলো এখানে আছে। So this is the first one. So far there is 3 method, right? One is common method, but leave it as is for now, and then put it here. So as soon as you paste it here, you will get the error because of the element.
So get the elements from the old project, that page element, and then there is 3 elements so far. Okay. 2 elements. We don't need this two, right? Yes. So now we'll just example. Okay. Then just press it in here. That's it. Well, no more. Again, if you want to move this common, what is it? Action. This method, right? But we can do it, but for now we can leave it here, or you can simply cut it from here, move it to the util like this, and make this as a static to avoid the object creation, right? Like this, and then in card phase, say util dot. That's it. That's it. তো দেখি খেয়াল করেন দেখেন আমরা এই যে কমন যেটা ছিল যে মেথডটা আমরা মুভ করছি ইউটিল ক্লাসে এবং এটাকে ফর নাও ইটস স্ট্যাটিক method, right? So you can call it directly by the class name, right? So আমরা কোথায় ব্যবহার করছি look at this right here util dot we move the common method as well. Now let's try to run it. পয়েন্টের ভিতরে কি দিলেন এই দেখেন এখন আমাদের মেথড আছে সবকিছু আছে এখন টেস্ট কেস আমাদের টেস্ট কেস তৈরি করতে হবে রাইট যদি এখানে আমাদের হোম পেজ সরি কমনলি টেস্ট এক্সটেন্ড করা আছে বেস টেস্টে আর বেস টেস্টের ভিতরে আমাদের হোম পেজের অবজেক্ট তৈরি করা আছে রাইট সো আমরা এখানে সিম্পলি হোম পেজ অ্যাকশন ডট sorry this is not the reference you see this is started with that is the class name action. Is it public? Is it public? না মনে হয় public করা নেই। What is it? It's a public. Homepage action. Not this one. It's in base test. Action. You see, Base test. this one is not public. So why it is not working? It is extended, right? But look at this. This is in two different packages. You see, it's in two different packages. So you have to use public, right? So make this another public, and the web driver as well as you can make it public from here. If you need it in future. If you don't need it in there, then you don't need it. Right? But for now, just leave it like that. And now dot second. Now we can see the function, right? So home page element, sorry, object আমাদের তৈরি করা আছে home page action এর বেসের ভিতরে আমরা সেই রেফারেন্সটাকে ব্যবহার করলাম এবং এখানে আমাদের একটা মেথড আছে add product to cart and navigate to cart. Number of product 3 দিলাম, 3টা অ্যাড করবে। That's it. Maybe there is a cross declaration, right? Yeah. Okay. Now we need to verify. To verify it, আমাদের কি করতে হবে? Start, right? From test engine dot srd call, right? So true false কিন্তু আমরা কিভাবে অ্যাসেট করছিলাম? Let me get it from there. এখানে আমরা করেছিলাম কি টাইটেল দিয়ে, right? Driver.get title আর Driver.get title. Look at this. Driver dot get title, right? And then এখানে আমরা টাইটেলটা দিছিলাম, correct? What is the title? card pipe
Komal. Commonly two slash. কি বলছে? Middle দেখেন If you cut this pipe side. five. Why is this last? Yes, oh yes, state salad also. That's a 5 delimited. Okay. Look at this. So this is the one. So look at this. This is kind of a common method again. Right? So in any other test, we may need this one. Right? So in test, in common, we can move it if you need to. Just say get title. So it will give you the title of that. Right? So in common, right? Where is the util? This one, right? So let's say Public. public Void. by void. You want title, right? Title is string. Okay, make sure. পরে করতাম এটা get title. Get title. You know what? এখন না গুলো পড়লাম। পরে তো পড়াই লাগবে না Anyway. Get title, right? So let's say. So now you need a driver. Look at this. So for now, let's take as a parameter. Ah, right? So get title, right? এটা আমাদের হয়তো অনেকবারই কল করা লাগতে পারে। তো আমরা সিম্পলি কি করব? Get title, right? Get title আমরা একটা আমাদের নিজের মেথড তৈরি করে রাখলাম। দেখেন এখন কিন্তু আমরা ড্রাইভার দিচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি চাই এই ড্রাইভার আমরা এখানে দিব না, তাহলে হয়তো আমাদের অন্য কোনো মেকানিজম আবার ফলো করতে হবে। Right? Maybe at this one, we can create as a super class of all of the element class, and we can pass the driver to there. Meaning, দেখেন আমরা কি করছি, অ্যাকশনে আমরা যখন ড্রাইভার পাইছিলাম তখন আমরা সুপারকে দিছিলাম, আর সুপারের কাছে আছে বলে আমরা এখানে স্টোর করার প্রয়োজন মনে করি নাই। এখন আমরা স্টোর করছি এলিমেন্ট ক্লাসে, বিকজ দিস ইজ দ্য সুপার অফ অ্যাকশন, রাইট? তো এখন আমরা যদি এইটা সুপার যদি ইউটিল করতে যাই বা কিছু করতে চাই আর তার কাছে যদি পৌঁছাই দিই, তাহলে দেখেন আমাদের ওই স্ট্যাটিক ওয়েতেও যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আবার ড্রাইভার আর্গুমেন্ট দেওয়ারও প্রয়োজন নাই। When a home page element extend command. So let's rename this one. This common to refactor. What is refactor? Refactor. Rename. Let's say call driver. Right. And then this one util. Let's call it as a driver. What is the refactor? This will call, let's say, common driver. Right? And then in element, right, make the parents class of this common driver, but make the restriction as the other class. What is the restriction? Get the driver through the constructor. Web driver. So now in this element, we don't want to store here anymore because we are passing into the parameter. Passing to the parents from here rather than this, right? We need to do super and driver. So we are passing it to the parents, and then I say, hey parents, this is to this one, and then this dot driver driver. So since now we have driver here, we don't need this driver anymore. So whatever method you are creating it here, this driver you can use directly
because it will get initialized as soon as initialize the action class, because action will pass to element and element will pass to this class. Does it make sense? Common driver হচ্ছে parent, It's a- আর হচ্ছে elements আর action দুটোই এখন child হয়ে গেছে। No. Action এলিমেন্টটা হচ্ছে চাইল্ড আর অ্যাকশনটা হচ্ছে গ্র্যান্ড চাইল্ড, ঠিক আছে? তো এখন যদি আমরা এটাকে এখনো ব্যবহার গেট টাইটেল এখনো ব্যবহার করিনি, এই জন্য এর দেখতে পাইনি, রাইট? বাট লুক এট দিস দিস ওয়ান where is the action? কোথায় করছিলাম আমরা এটা? হোম পেজে না কার্ড পেজে? Get title? Oh, in common in itself, right? Right here, get title, right? So look at this. Instead of this one, now you could say home page dot get title. Ooh, where is it coming? হোম পেজ তো গেট টাইটেল রাখছেন তো আপনি এর ভিতরে কোমল ড্রাইভারের ভিতরে। এখন আমরা কি এখনো হোম পেজেরটা করছিলাম না এলিমেন্টটাই করছিলাম, সেটা একটু দেখতে হবে। Where is the home page action? Home page action is to element to common driver. Okay, this is perfect. Common driver. We don't need this static anymore. Okay, so leave it for now, but public. Okay, where is the error? There is no error. What am I doing? Because of saving my this one. Dot. Is it get title or what is the name of that method? হোম পেজ অ্যাকশন হবে না কোমল ড্রাইভার? No, hold on. Why is common driver? So look at this. We have home page, right? This is home page, right? This home page, it's in this home page action, right? This one is extended to element. Element is extending to the extension is not there yet. Okay, so there is a this one should be common driver. আগে তাহলে কোন জায়গায় সেটাই দেখতে হবে যে কোথায় সেট করছিলাম এটা। মেবি আমি রিমুভ করে দিছি এখান থেকে। No, not এক্সটেনশনে লিখছিলাম। হোম পেজ এলিমেন্টে করছে, এলিমেন্ট করবে কোন Exactly. So look at this. These two are action, right? So let's review this one. This one should go to element and element to common driver. That is perfect. Now review the card on. Card should go to element to common driver. Extend common driver, right? And now let's go back and see. Now what is it? Home page. Home page action dot get. গেট ক্যান আপনি তো কল করবেন মেথডটা What is the method name? গেট টাইটেল The get title the নাকি? হ্যাঁ গেট টাইটেল তো এখান থেকে কেন আসছে না সেটা আগে একটু দেখে আসি। Home page. This is the home page. Home page action. Home page gets a home page element action equals common driver. এই জায়গায় নেই আসলে পুরোনো আগের প্যাকেজে রাইখা Oh, look at this. We mapped everything in the old project. ওর প্রজেক্টে করছে I am in the old one. Okay, look at this. Okay, it's right here. তাহলে যা ভাবলে আরো You know what? Let me close all of it. Then. Okay, leave the error there. So this is the new project, right? This is the asset, right? So we want to replace this one, right? To do that, we created a what is the base? এত সময় প্যাকেজটাকে সবই নতুন দেয় হ্যাঁ, পুরোটাই তৈরি করছি, সেটাই তো দেখলাম। Create a package again. Call driver.
এই জন্য আমরা এরর পাচ্ছি একটা থেকে আরেকটা। ও this is there. না প্যাকেজ আমরা এখানে তৈরি করছি। প্যাকেজ আমরা এখানে তৈরি করছি। So let's do the home page. প্রথমটায় আর আমরা এখন ওই পাচ্ছিলাম পুরোনোটাই গেটটাই পুরোনোটাই গেট টাইটেল নিতে যাচ্ছিলাম। That is correct. Yes. So this one right here. Oh, so লিখছি আমরা এক প্রজেক্টে আর ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম অন্য প্রজেক্টে। আমরা লিখছি সব সঠিক জায়গায়, ঠিক আছে? কারণ আমরা ম্যাপিং ধরে তো গেছি, কিন্তু ওইটা যাচ্ছিলাম এরর ধরে। হোম পেজ ডট না, আমরা যখন ম্যাপিং করছি আমরা কিন্তু ক্লিক করতে করতে গেছিলাম, কিন্তু যখন এররটা আমি স্ক্রল ডাউন করে ওখানে গেছি। দ্যাট ইজ এ রং ওয়ান। And in this one, yeah, this is the wrong place. Let's put it back. What is it? Driver dot get title, right? It was like this, right? So save it and close it. We don't need it. Thank you. Okay, so দেখেন এখন দেখেন হোম পেজ থেকে গেট টাইটেল পাইছি। তার মানে কি দেখেন বিষয়টা হচ্ছে, হ্যাঁ, হোম পেজের গেট টাইটেল দেন। হোম পেজের টাইটেল আপনি পাবেন যখন কার্ট পেজেরটা নিতে চাইবেন তখন কার্ট পেজ ডট গেট টাইটেল দিবে, যখন কার্ট পেজেরটা দিবে আপনাকে। বাট হ্যাঁ, এখন আপনি হোম পেজে আছেন, এখন কার্ট পেজ চাইলে তো দিবে না। যে পেজে আছে ও আসলে ওই পেজেরই দেয়, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা এখানে চাচ্ছি আসলে হোম পেজেরটা, এই জন্য থ্রু হোম পেজ দিচ্ছি। হ্যাঁ, somehow somewhere let's say there is other object, yes you can get it through that as well, right? But just আমরা এখন যেহেতু হোম পেজে আছি আমরা হোম পেজ যাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি বলতেছিলেন এখানে আমরা কি আছে কোমল ড্রাইভার ডট, রাইট? নো, why no, রাইট? এখন এখানে কোমল ড্রাইভার ডট করতে গেলে হয়তো আপনাকে এক্সটেন্ড করতে হবে। লুক এট দিস, উই আর এক্সটেন্ডিং বেস টেস্ট। বেস টেস্টের সাথে কোমল ড্রাইভারের কোনো রিলেশন নাই, আছে কি? নাই, রাইট? তাহলে কি করতে হবে, হয়তো আপনাকে অবজেক্ট তৈরি করতে হবে। অবজেক্ট তৈরি করতে হবে। এখন কি আপনি অবজেক্ট তৈরি করতে চান? Yes, if you want you can do it, but look at this. আমাদের হোম পেজ অ্যাকশনের অবজেক্ট অলরেডি আছে, আর ফ্রম দেয়ার উই ক্যান অ্যাক্সেস ইট। ওয়াই? বিকজ এই অবজেক্টে দেখেন, এই অবজেক্টটা রাইট যখনই এ তৈরি হচ্ছিল তখনই সে ড্রাইভারটা দিচ্ছিল সুপারের কাছে, যার সুপার ছিল ওয়েব এলিমেন্ট। আবার ওয়েব এলিমেন্টেরই সুপার হচ্ছে কোমল ড্রাইভার, রাইট? আর এই মেথডটা আমরা যে ব্যবহার করছি ডাইরেক্টলি ফ্রম কোমল ড্রাইভার, রাইট? সো ইট ইজ ইনহেরিটিং দ্যাট মেথড, রাইট? সো যখন আমরা হোম পেজ ডট বলছি তখন হোম পেজ ইনহেরিট করছে তার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস থেকে, নট ফ্রম দ্য প্যারেন্টস। তার প্যারেন্টস তো ছিল এলিমেন্ট, রাইট? আর এলিমেন্টস এর প্যারেন্টস হচ্ছে কোমল ড্রাইভার। সো গ্র্যান্ড প্যারেন্টস থেকে সে ইনহেরিট করে এই মেথডটা ব্যবহার করছে। Where is it? Discuss. Right here. Right? তো এখন দেখেন আমাদের ওকে নাও, রাইট? আমরা অ্যাসার্ট করে ফেললাম ফার্স্ট টেস্ট কেস, রাইট? কিন্তু এইটা দেখেন আমরা যখন এটা করতেছিলাম সে একটা কিছু রিটার্ন করে, রাইট? এখানে যদি কার্সার রাখেন দেখেন আপনি দেখতে পাবেন রাইট, কার্ট পেজ অ্যাকশনটাকে অ্যাকশনে সে রিটার্ন করে। গুড মর্নিং বাবা। low that like that. What? I'll low that like that. Okay, so now let's take that reference variable and store it in here, right? But if you store it here on this line number 12, then you cannot reuse for any other method, right? It will be belong to this method only because it will be the local variable. So better to store it in the global variable, right? What is it? Cart page action. Cart page action. Cart page action equal none. Cart page action equal সবটাই cart page action equal null, right? And initialize this variable from return of this method, right? So now in second test case we can since we have the reference variable now, right?
we are already on the cart page, right? We are verifying here, right? So then simply use the reference of this dot. Get. What is it? There is a method called verify or something, right? Verify cannot. কি ছিল রে? Get subtotal of all product. নাকি? Get subtotal of all product, right? যে আমাদের একটা ডাবল Double ভ্যালু রিটার্ন করে আর তারপরে আমাদের আবার Cart page action dot কার্ট প্রেডিকশন ডট get. গেট সাবটোটাল ভ্যালু, রাইট? এই দুটোকে আমাদেরকে অ্যাসার্ট করতে হবে, right? careful. Assert dot assert equal this one, right? This is the actual expected. Done. হ্যাঁ, আপনারা যদি চান তাহলে এটা দুটো লাইনে আপনি করতে পারেন। Done. এখন দেখেন আমরা এখানে কমন ড্রাইভার ডট দিছিলাম, রাইট? ডু উই নিড দিস এনিমোর? ওই যে যখন কমন ছিল তখন এটা হয়েছিল রিফ্লেক্টর করার পরে এটা হয়ে যায় ইউটিল ছিল, রাইট? ইউটিল থেকে কমন ড্রাইভার হয়ে গেছিল, বাট ডু উই নিড দিস ওয়ান? No, we are in element, right? And element itself is extending common driver, so you don't need this one anymore, right? And this one, then there is error. Get price from text, that is in where? It's in common driver, right? So let's go there. So it has to be extended Extend. Common driver. to common driver, right? And if you do so, then you need to first to the super, right? Because common driver required a driver, we don't need this one anymore, and it is already in common driver, right? If you go to common driver, it's already taking care of it. আগে যখন করছিলাম ওইটার জন্য আমরা করে রাখছিলাম, দেখেন প্রথমে একটা করে রাখলে তারপরে একটু হতে থাকে সবগুলো। এখন দেখেন common driver এর ভিতরে is static, right? But we are not using this method in a static way. If you want, you can do it, but since it's already inherited, we don't need to put it statically because we already have the reference of this. Mother Beccasil এখন সোজা গেছে। What did you say? বলছিলাম মাদার বেকা ছিল এখন সোজা হয়ে গেছে। এই গাড়ি দেন না। দেখেন look at this. Now how many class we have? 7 total, right? Total 7 classes. Now let's run the test case, but before run it, let's review it once again. Common test, right? It's a test class, right? এই test class আমাদের ড্রাইভারের প্রয়োজন। তো ড্রাইভারের জন্য আমরা বেস টেস্ট তৈরি করছিলাম। বেস টেস্ট তৈরি করে আমরা একটা বিফোর ক্লাস তৈরি করছি, একটা মেথড যেটার ভিতরে আমরা ড্রাইভার ইনিশিয়ালাইজ করছি এবং আমরা নেভিগেট করছি ওয়েব পেজে এবং আমরা কি করছি হোম পেজের অবজেক্ট তৈরি করছি। আর এই ড্রাইভার এবং হোম পেজের অবজেক্টটা আমরা গ্লোবালি অ্যাসাইন করে রাখছি এজ এ পাবলিক। তো যে কোনো ক্লাস যখন যে কোনো টেস্ট ক্লাস যখন এটাকে এক্সটেন্ড করবে এই দুটো ভেরিয়েবলের অ্যাক্সেস তাদের থাকবে এবং এই বিফোর ক্লাস যেহেতু আছে এগুলো ইনিশিয়ালাইজড হবে। সিম্পল, রাইট? এখন যে টেস্ট কেসে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টেস্ট কেস। হোম পেজের অ্যাকশন তৈরি করছি কারণ আমরা হোম পেজ থেকে কাজ শুরু করতে চাই। এখন হোম পেজে দেখেন যখন আমরা
অবজেক্ট তৈরি করছিলাম, আমরা কিন্তু একটা অবজেক্ট দিছিলাম ড্রাইভারের, কারণ ওই হোম পেজ অ্যাকশনের একটাই কনস্ট্রাক্টর আছে যাকে ড্রাইভার দিতেই হবে, রাইট? দিস ইজ রেস্ট্রিক্টেড, রাইট? এবং সে কি করে, যখনই আমরা হোম পেজের অবজেক্ট তৈরি করি, দেখেন ভালো করে, নিউ হোম পেজ যখন করছি আমরা ড্রাইভার দিতে হয়েছে, রাইট? যখনই আমরা দিলাম তখন কি করছে, সে সুপারের কাছে পাস করছে, রাইট? যে এলিমেন্টের সুপার কে ছিল, সরি, অ্যাকশনের সুপার কে ছিল এলিমেন্ট, রাইট? দেখেন সে সুপারের কাছে গেছে, সুপারের কাছে যাওয়ার পরে সুপারের আবার একটা প্যারেন্টস আছে, রাইট? মানে হোম অ্যাকশনের সুপার ছিল এলিমেন্ট, আবার এলিমেন্টের সুপার আছে, এলিমেন্টের সুপার হচ্ছে কমল ড্রাইভার। সো আবার সে সুপারের কাছে এটা পাস করছে, কারণ কমল ড্রাইভারের ভিতরে রেস্ট্রিকশন আছে, সেখানে ওই একটাই কনস্ট্রাক্টর আছে যাকে ড্রাইভার দিতেই হবে, ঠিক আছে? দিলে এখন এখানেই আমরা এটাকে স্টোর করে রাখছি, কারণ আমরা জানি যে এই কমল ড্রাইভারের this flow, right? Element class is the child and the action class is grandchild. তাহলে আমরা যদি এখানে রাখতে চাই, আমি কিন্তু এলিমেন্ট আর অ্যাকশন বলে বলছি, কারণ এখানে অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকবে, ক্লাস অনেকগুলো অ্যাকশন থাকবে, রাইট? কিন্তু প্রত্যেকেই তো একই হায়ারার্কি, হ্যাঁ? দেখেন এখানে যদি আমরা স্টোর করে রাখি, তাহলে চাইল্ড যে আছে অর্থাৎ এলিমেন্ট, সরি, এলিমেন্ট ক্লাস সবাই ড্রাইভার পাবে, আবার গ্র্যান্ডচাইল্ড যে আছে যেটা হচ্ছে অ্যাকশন, সেও পাবে। এজন্য আমরা এখানে স্টোর করছি this and this. তাহলে আমরা সব লেভেলে আমরা ড্রাইভারটা পৌঁছে দিতে পারছি, ঠিক আছে? এখন একইভাবে কাজ করছে অন্যটা। আর কমন মেথডের জন্য আমরা কি করছি, ওই যে ড্রাইভার, কোমল ড্রাইভার যেটা, সেটাকেই আমরা তৈরি করে রাখছি আমাদের কোমল ড্রাইভার, যেখানে আমাদের সব মেথড গুলো আছে, ঠিক আছে? যেখান থেকে আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারবো। যেমন আমরা এখানে ভেরিফিকেশন আমরা যখন করছি, দেখেন এখানে একটা কমন একটা মেথড আছে, বাট উই গেট ইট থ্রু দ্য অবজেক্ট অফ হোম পেজ। যে পেজের কাজ করতেছিলাম সেই পেজের অবজেক্ট দ্বারাই আমরা এটাকে ব্যবহার করছি। এখন দেখেন মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই 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 যে টাইটেল, গেট টাইটেল, এখানে যেমন কার্ড আছে, এখানেও কিন্তু আপনি ডট গেট টাইটেল, you can get it from this. It has a card page দ্বারা আমরা এটাকে কল করছি, কিন্তু এখানে দেখেন হোম পেজ দ্বারা কল করছিলাম। এটাই আমার কোশ্চেন ছিল যে হোম পেজের টাইটেল কিভাবে কার্টপেজের সাথে অ্যাটাচ করছে। হোম পেজে তো লিখছেন হোম পেজ অ্যাকশন গেট টাইটেল, হ্যাঁ। মানে হোম পেজের গেট টাইটেল পাবে। এই গেট টাইটেলটা, এই গেট টাইটেলটা আসলে পেজটা যে পর্যায়ে আছে ওইখান থেকেই দেয়, কিন্তু যেহেতু এই কাজটুকু হচ্ছে ওই পেজে, ওই পেজেরটাই আমরা চাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে যদি আপনি হোম পেজের না আছে, এখানে যদি আপনি কার্ড পেজ দিতেন, তাহলে সেই একই কাজ করতো, সেই একই কাজ করতো। কিন্তু দেখেন আপনি যদি এই কোডটা ভালো করে পড়েন, হোম পেজে কার্ডে যে আবার আপনি কার্ডের থেকে শুরু করছেন, এখন মনে করেন এখানে 3 নাম্বার ক্লাস আছে যেটা এখান থেকে রিটার্ন হয় মনে করেন, কিন্তু এই ক্লাসটা যদি এখানে ব্যবহার করতেন তাহলে কেমন একটা দেখেন জিনিসটা। সো ফ্লোটা ঠিক রাখার জন্য আমরা সাধারণত ওই রেফারেন্সটাই ব্যবহার করি, তা নাহলে আপনি এনি রেফারেন্স এখানে ব্যবহার করতে পারবেন, যেটা আপনার ওই চাইল্ড লেভেলে যে হায়ারার্কি যেখানে ঠিক আছে না। ওনার প্রশ্ন আমি বুঝতে পারছি, কমল ড্রাইভারের ভিতরে মেথড তৈরি করছেন গেট টাইটেল, তাইলে হোম পেজ অ্যাকশন দ্বারাই আপনি ওই ওই কারণ ওটা হচ্ছে ওরা হচ্ছে গ্যারান্টি, এটা ওদের সাথে সম্পর্ক আছে না, যার কারণে হোম পেজ ডট গেট টাইটেল দিলে অলরেডি ড্রাইভার গেট টাইটেল ইনহেরিট করছে ওখান থেকে। কারণ এই হোম পেজ অ্যাকশন বলেন আর কার্ড পেজ অ্যাকশন বলেন, এদের ঠাকুরদা হচ্ছে ওই কোমল ড্রাইভার। সম্পর্ক তৈরি করতে আরো একটু সময় লাগবে। আপনি এই যতগুলো পেজ অ্যাকশন আছে, প্রত্যেক পেজ অ্যাকশনের ঠাকুরদা হচ্ছে কোমল, আর এদের বাপ হচ্ছে এই এলিমেন্ট লেভেল, এলিমেন্ট যেটা আছে, রাইট? যেটা হচ্ছে প্যারেন্টস আর এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস। গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এর ভিতরে আমরা পাবলিক করে রাখছি, তার মানে আমরা এখানে পাবো, সিম্পল। That is inheritance, nothing else here. one of the concept of Java. ঠিক আছে?
ওই ঠাকুরদা হবে বলে দাদা মল্লি দিতে কমলে Okay. So now let's okay. এটা কি আমি ভেরিয়েবল তৈরি করব? না এরকম থাকবে একই মেথড এটা একটু কেমন একটা দেখা যাচ্ছে না? যদি মনে করেন যে কঠিন মনে হচ্ছে আমি সুন্দর করে ভেরিয়েবল তৈরি করি। হ্যাঁ? বুঝতে ভালো আছে? ওকে, পারলে ভালো। Okay, let's run it. অ্যাডভান্স দিচ্ছে। দাদা বেস্ট টেস্টের ভিতরে ইয়ে ক্লোজ দেখতে তো কত কিছু ভালো লাগে কিন্তু দেখেন আমরা কিন্তু এই কোডটা শুধু ম্যাপিং তৈরি করছি রাইট, হ্যাঁ ওটা আমরা কপি করছি রাইট, কোড গুলো রাইট, এই যে পেজ এলিমেন্ট বা অ্যাকশন গুলো, কিন্তু ম্যাপিংটা তো আমরা নতুন করলাম রাইট। এখন দেখি টেস্ট করে রান করি কিনা। This is the first time we are running, right? গেট টাইটেলের জায়গায় সিস্টেম প্রিন্ট আউট দেওয়া ছিল। কি দেখতে দেখতে হবে। গেট টাইটেল মানে কি আসতেছে তাই না হলে সিস্টেম প্রিন্ট আউট না দিলে মাঝে মধ্যে অ্যাসাইড দিয়ে করলি ওই না সেটা তো বোঝা যায় না। কেমন কিন্তু মতো দেখা যায় আমরা যখন কোড লিখি রাইট, তখন আমরা অনেক সময় সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএলএন দিই, কিন্তু যখন আমরা এটা কমিট করি তার আগে এগুলো রিমুভ করে দিই। দ্যাট ইজ নট নেসেসারি। ও ইজ দ্যাট কি বেটা ফেল করে এত ভালো কোড লিখি নাকি আমরা? হাস করছে কিন্তু আফটার ক্লাসে কি ড্রাইভার আফটার ক্লাসে আমরা জাস্ট ড্রাইভারটাকে ক্লোজ করছিলাম ওখানে, কিন্তু সো ফার আমরা এখনো লিখি নাই। ইফ ইউ নিড ইট দেন ইয়েস। আচ্ছা ক্লোজ করার কথা ছিল। After class and then what is it? Public void. শেষ হয়েছে কিনা আমি তো শেষ হয়েছে কিনা হ্যাঁ ওইটা হলে কি করতে, ড্রাইভারটাকে ক্লোজ করে দিতে রাইট। হ্যাঁ ড্রাইভার এদের নাম ক্লোজ হয়ে গেছে এদের তো ক্লোজ হবে তাহলে তো এরর হয়েছে অলরাইট, আমরা যে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করে রাখছিলাম লাস্ট ইসে রাইট প্রজেক্টে, হ্যাঁ ক্লোজ করার কথা ছিল, বাট ইন দিস ওয়ান okay, so now you want to see the page title, right? Where is it? In call driver, is it? Best then I need to call one of this driver. কমন You know what? Here. You know what? If you want to print it, then I need to make two more line here. Because it's directly in return. হ্যাঁ স্ট্রিং ওটার ভিতরে ক্যাপচার করে তারপরে আবার Then you have to put like this and return S and then print in between. Too much job, huh? Okay, it's a এটা আমরা কেন করি? It's just a variable, right? তো দেখেন এখন যেহেতু আমি পরিবর্তন করলাম তাহলে আর একটা কাজ করি। Where is it? The test case কই? Test case here I want to put cartridge section. দুই জায়গায় কাট পেজ অ্যাকশন আসবে Now is it title? এখানে হোম পেজ ছিল, আমরা ফলোয়ারটা ঠিক রাখছিলাম রাইট, কিন্তু দেখেন আমি এখানে রিটার্ন টাইপ ইচ্ছা করে কাট পেজ অবজেক্ট দিয়ে আমি এটা রেখে নিচেরটাও তো কাট পেজ ও আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে রাইট, দুইটাই কাট পেজ দিলাম দেখছেন, ভালো করে খেয়াল করেন কিন্তু এখন তো পাস করবে আগেরটা ফেল করতে চাইলে খেয়াল করবে ফেল করে না হাউ এখন এইভাবে রান করলে আপনার আগেরটা ফেল করবে তো হোম পেজ ডট গেট টাইটেল দিলে তো কাট পেজের সাথে কমপ্লেনের সাথে মেল করবে না এটাই আমার কোশ্চেন ছিল এইটাই হচ্ছে প্রশ্ন ছিল গণেশদার, আর এইটাই হচ্ছে ভেলপি দেখেন। এইবার যদি পাস করে তাহলে আমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এদিক দিয়েও হয় ওদিক দিয়েও হয় বাবা ও আচ্ছা ঠাকুর দাদা সবাই এক হয়ে গেছে বংশ পরম্পরায় চলছে আগের কাজে তো ওকে, ও এখন তো ড্রাইভারটা ক্লোজ করে দিবে রাইট, সো আমরা বুঝতে পারবো যে কখন শেষ হয়েছে। কি দেখছেন কি করছে
ফেল করবেন না, কারণ this object is বুঝতে not পারছি null, ওটা রিটার্ন করছে কাট পেজের কাট পেজের but it doesn't mean it will return the card page title. But at this moment, look at this. এই পেজ, এই যে টাইটেল, এটা কার্ড টাইটেল, এটা তো আসলে কার্ড পেজের কাট টাইটেল, পেজের কিন্তু এটা কিন্তু হোম পেজের না। হোম পেজের কিন্তু আমরা একটু আগে দিছিলাম হোম পেজে। সেটা পাস করলে কি করে দিলে ভ্যালু won't change, that is just the reference. এখন মনে করেন যে ওইখানে ওয়াটার বোতল আছে, মনে করেন ওই যে সেকেন্ড টেবিলে, এখন ওখান থেকে গণেশদের দ্বারা নিতে পারি আমি, আবার আপনার দ্বারা আমি নিতে পারি, রাইট? কিন্তু হ্যাঁ, অ্যাক্সেসেবল আছে কিনা সেটা আপনাকে দেখতে হবে। আচ্ছা তাহলে কিন্তু ওটা ফলো ঠিক রাখার জন্য অরিজিনালি এই পয়েন্টটা এখানে কিন্তু কার্ড পেজের টাইটেলটাই নিচ্ছে। দেখেন আমি যদি এখন কনসোল দেখাই, যেহেতু আমরা প্রিন্ট করছি এটা একই, দুইটা একই look at this, এই যে কাট পেজ কারণ আমরা টাইটেলটা কখন নিয়েছিলাম, যখন কার্ড পেজে গেছিলাম কাট পেজে তখন, রাইট? কিন্তু আমি একটু আগে ইচ্ছা করে হোম পেজ লিখে রাখছিলাম, কিন্তু তার মানে এই না যে ও হোম পেজের টাইটেলটা দিবে, ওই পজিশনে যে পেজে সে আছে সেই পেজেরটাই দিবে। তার মানে দাদা তাহলে But it's better to put the card page because look at this, আমার কাট verify পেজ card page, এটা তো খেয়াল করে নাই দেখছেন দেখছেন এখানে আছে ভেরিফাই কার্ড পেজ, না, ঠিক better আছে। to use ওই this পেজটা কাজ শেষ করার পরে তো সে কাট পেজে যাচ্ছে, তাহলে কাট পেজ রিটার্ন করতেছে নিউ কাট পেজ। হ্যাঁ তাইলে তাহলে আমরা যখন ম্যানুয়ালি করবো মানে আমরা যখন করবো এটা, যদি আমাদের ওই জায়গায় হোম পেজের টাইটেল দিই তখন হোম পেজ অ্যাকশন ডট টাইটেল দিলে আমরা এটা ভেরিফাই করতে পারবো, রাইট? কি তার মানে হোম পেজেরটা আসবে না, তার মানে হোম পেজেরটা আসবে না, তখন তো সে ব্রাউজারের পজিশনটা আছে অলরেডি কার্ড কাট পেজে। পেজ So yeah, to verification this is the perfect one, the card page one, right? Into on the flow, right? Let's say before this one, let's do this one more time. This one dot get title. দেখেন শুরুতে লিখছি এখানে, হ্যাঁ এটা কি করবে, এটা কিন্তু হোম পেজের টাইটেল দিবে, কারণ সে হোম পেজেই আছে। হোম পেজেই আছে, But at this point it cannot do card Card page page dot action. You know why? বিকজ তো কাট পেজে যাই নাই, তাহলে কাট পেজে কিভাবে অ্যাকশন দেবে? Card যাইবা তো page যাই। যাই নাই সেটা একটা কথা, হ্যাঁ। but why you cannot use this object? It is null. It is null. Yes. After the line number 16, it is having the object. Without executing line number 16, this value is null. Null. So you'll say null dot get title. Nothing. Right? Does it make sense? But normally get title can be called by any of this action level. দেখেন এখানে কোনো এরর নাই, কিন্তু আপনি যখন রান করবেন তখনই আপনি একটা নাল পয়েন্টের এক্সেপশন পাবেন, কারণ that card page itself is null. You want to run it and check it? Let's go for it. Then we need to put the card page here on the top. Right? Because এখানে যদি আপনি card page ব্যবহার করেন, দেখেন there is no error. Right? Let's run it. কারণ অবজেক্ট দ্বারা তো আপনি মেথড কল করতেই পারেন, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ওই অবজেক্টটা ইনিশিয়ালাইজ হয়েছে কি হয়নি। সরি, ইটস মাই ব্যাড, দ্যাট মি রিরাইট। Now let's go and check it. What is it? Because the card his action is null. It's right there. Because this card page action is null. In the code, there is no error because this object has access to this method. But this object itself, this reference itself is null now. When it has object, then you can use it. But instead of that, if you put home page now, then it will work. এখন সে হোম পেজে টাইটেল দেবে, কারণ সে শুরুতেই হোম পেজে আর সে হোম পেজের অবজেক্ট আছে। হ্যাঁ শুরুতেই শুরু So হ্যাঁ, এটা ব্যবহার করা যায় মানে এই না যে আপনি সব জায়গায় করতে পারবেন। হ্যাঁ, জাভা আপনাকে কোড লিখতে অ্যালাউ করছে, কিন্তু হ্যাঁ ওর তো অবজেক্ট তৈরি করতে হবে, তাই না? উইদাউট ক্রিয়েটিং এ অবজেক্ট না।
এখানে এখন pass করছি। আমরা framework তৈরি করলাম ফুল, মানে ফুল আর্কিটেকচারটা আমরা এখানে তৈরি করলাম। এখন আমরা মনে করেন যদি আরো কিছু পরিবর্তন করতে চাই, অনেক কিছু করার আছে এখানে, অনেক কিছু। কারণ কমনের জন্য আমাদের সুন্দর একটা জায়গা আছে এখন, রাইট? আমরা সব কমন গুলো ওখানে রেখে দিতে পারি। তাই না? এটা আমি বলছি Pass রাইট করছি। দেখেন প্রথমে এখন হোম পেজ, হ্যাঁ, তাহলে দাদা বলেন এখন আমরা যদি এসআরটা রিমুভ করে দিব। হ্যাঁ বলেন। কাট পেজের সঙ্গে না করি তখন আমরা হোম পেজটাই ইয়ে করলাম। অ্যাসার্ট করতে যাচ্ছেন না, বাট দিস লুক এট দিস টেস্ট কেস, ভেরিফাইড কার্ড পেজ, ভেরিফাইড কার্ড পেজ, না ভেরিফাইড, সেটাই, ওটা আমরা চেঞ্জ করে দিই। that could be the another test case. For this test case, that is the code. You are sending everything now, right? So that could be a different test case. Let's create another one here. Add test and then public void verify form page title. Directly title, right? This is the test case. Right here. এটা এখানে যাবে, right? This assert. Let me copy this guy. This is an assert, right? Right? So, oh, sorry, it's my bad. Right here. Right? So this one will go into, this is actual, right? So it will go under this section and expected. It will go right here. What is it? We have in console, right? only name. কি সেলার জন্য আমার মনে হয়। Home by Okay, this one, right? So now look at this. This is our test case now. Okay? But let's put it as a dependency, right? তাহলে যদি কার্ড পেজে যে এটা ট্রিগার করে তাহলে আপনি কি করবেন? It's V start with, right? So let's say, what is it called? Depends on method. Good. Depend on method, and the method name is টেস্ট কেসের নাম ভেরিফাই দিয়ে শুরু করাই ভালো রাইট yes. So test case এর নামটা এমন ভাবে দিবেন যেন ওইটা পড়েই বোঝা যায় যে ভেরিফাই what is that for, right? এসআর পর্যন্ত যাওয়ার আগে বলে দেবে। এখন না, নাম দিয়ে খুব সমস্যায় থাকি তখন মনে হচ্ছে এখন দেখেন আমাদের test case কিন্তু তিনটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, right? Do we need this one? Let's read up this one. We don't need that. The last line. এবং আমরা ডিফেন্স অন দিয়ে তিনটা মেথড কিন্তু ফলো তৈরি করে দিচ্ছি test case এ। একটা পরে প্রথমে টাইটেলটা, কাজ করবেন সুন্দর কাজ করবেন তাহলে আমাদের মানে পেজটা দুইবার রান করতে হবে না, বাস, যেটা আমরা আগের দিনও দেখছি। ও বাবা, এটা সুপার। মাঝখানে একটা কাজ না করলে হুম? হ্যাঁ হ্যাঁ, গতদিন আমরা যেটা করছিলাম, আমরা প্রিভিয়াসলি একই পেজে করতাম, সেটাকে স্প্লিট করছিলাম। আজকের কি করলাম, আমরা জানি একটা আর্কিটেকচার, রাইট? সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করলাম। আমরা ম্যাপিং গুলো সেট করলাম, করে তারপরে আমরা রিপ্লেস করছি। হ্যাঁ, ওই এগুলো আমরা আজকে ক্যাপচার করতে পারতাম। দেখেন তিনটা টেস্ট কেসে পাস করছি। Oh, it's recording, right? Okay.